Hello to Chairman Gokul, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ எவ்ரி சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிட் அகமத் சிஇஓ ஆஃப் விடாட்டோட லைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அதாவது கரியரை பற்றி, லைஃப்பை பற்றி, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பற்றி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து மக்கள் டிஎம் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா அந்த கொஷின்ஸ் ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட கொஷின்ஸை கேட்டு அவர் ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்காரு. அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, நாங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதை பற்றி நாங்கள் பேச போகிறோம். ஸோ நான் சித் அகமத் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். அவர் வர ஏ ஹாய் சித். Hey, good morning, Gokul. Sogyama. Welcome. குட் மார்னிங். Good evening. வணக்கம் சித். என்ன சித், ஆளே வேற மாதிரி ஆயிட்டீங்க. Change. You got to evolve. வேற லெவல்ல இருக்கு. வேற அதான் சூப்பரா இருக்கு சித். Thank you. So, இந்த சீசனுக்கு இந்த லுக் கோகுல். ஓ, சம்மர் வந்துருச்சா? Yeah. சூப்பர் சித், சூப்பர். ஸோ சித், லாஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கமெண்ட். அந்த கமெண்ட் வந்து நான் எல்லாருக்கும் படிச்சு காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பா கோகுல், such a fantastic comment. You should definitely talk about it. It means a lot, really, and I think you should thank her for that as well. Please go ahead. Sure, sir. ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷர்மிலின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீட். Pleasure to have accidentally bumped into I Love Trichy page. Keep going, Goku. Such initiative brings small cities to life, instills hope to the younger generation that they can make a future where they were born. Vision humans like Sid Ahmed are needed for our towns, sowing the seed that we all have a responsibility to give back something to the next generation comes alive in Sid's chat. His courage and thought of bringing digital environment to Trichy is an inspiration. Keep doing what you do as you are certainly catching people's attention. Sid, இந்த நேரத்தில் வந்து நான் என்ன சொல்லணும்னா, அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ நீங்க ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் நிறைய பண்ணணும். அண்ட் சூப்பரா எடுத்துட்டு வாங்க. ட்ரிச்சியை வேற லெவல்ல எடுத்துட்டு வாங்க சித். Absolutely. First of all, அவங்க வந்து for bumping into our page, a lot of people bump into our pages, right? For somebody to really resonate with our thoughts and what we are trying to do and dropping a note of appreciation, it really means a lot. What's that? அவங்களோட பேர் என்ன? அவங்க நேம் ஷர்மிலி பாலா பாஸ்கரன். Sharmili, thank you so much from the bottom of my heart. It really means a lot. Comments like these really fuel our passion to do more. Thank you so much. சூப்பர். சார், இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கு. நான் கொஸ்டின்ஸை பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே, சித் உங்களோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு மிஸ்டர் கெட்டவன் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. எனக்கு வந்து கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு சித், எப்படி இவ்வளவு எங்கா இருக்கீங்க? இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருச்சுல முடி வெட்டின பிறகு என்ன எப்படி எங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லி. No, so age does not. So first of all, I'm about 51 right now. But age really does not define who you are. It's about you as a person. What's the energy levels, what you carry, and that's what defines you as an individual. So, but I'm just from age perspective, I'm about 51. I just turned 51. But I sincerely believe that age should not define who you are. சூப்பர். கெட்டவன் சூப்பரான ஆன்சர். சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க. வாங்க சார், இது வந்து என்னோட பர்சனல் கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. என்னன்னா, நம்ம நிறைய நெட்ஃபிளிக்ஸ்லாம் பார்ப்போம், பிரைம் வீடியோஸ், அந்த மாதிரி சீரீஸ்லாம் பார்ப்போம். இது மாதிரி பிசினஸ் ரிலேட்டடா நம்ம டெவலப் பண்ற மாதிரி ஏதாவது மூவிஸ் இல்ல ஒரு சீரீஸ் ஏதாவது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? அதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சார்? Yeah, I think there are lots of them, Gokul. I can actually share a list with you. There are some very good movies which are business oriented, but I'll give you a list. Right on top of my head, there are a couple of movies which come to my mind there, but I'm not able to recollect immediately. ஒரு சூப்பரான ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்க முடியல, என்ன நிறைய இருக்கு அதுல. So we will definitely prepare and we can have a conversation just around that. There are some very good ones. சூப்பர். ஸோ நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சபர்மதி பால்ராஜ் அவர் கேட்டிருக்காரு, why do you think companies are ready to give 30 to 40% hike for a new employees but not ready to give old employees? Yeah,
So Sabarmati's question is, பெரும்பாலும் வந்து companies வந்து புதுசா employees hire பண்றவங்களுக்கு ஜாஸ்தி சம்பளம் கொடுக்குறாங்க and existing employeesக்கு வந்து they are not giving அப்படின்னு சொல்லி. So Sabarmati, இது வந்து எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்குன்னு சொல்லி first you should find out, right, within your own company. Is that accurate? ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து எப்படின்னா it comes as a lot of typically when people work in an organization, majority of the information எப்படி வரும்னா it's like gossip மாதிரி. Actual fact இருக்காது, but people will come and tell you, hey, அந்த அவருக்கு வந்து ஜாஸ்தி கொடுத்தாங்க, இவருக்கு வந்து ஜாஸ்தியா கொடுத்தாங்க. First of all, stop comparing, right? As an individual, I would say, in any of the things what I do, I'm not comparing myself. You are your own competition. So you should not be worried about நீங்க எப்படி என்ன மைண்ட் செட் இருக்கணும்னா you should not be worried about who's making what am I making. Am I really proving and am I proving my capability, and am I getting paid what I deserve? Why are you benchmarking? So இது வந்து first வந்து mindset, from a mindset perspective. Okay, நீங்க வந்து எதுக்கு இந்த கேள்வி கேக்குறீங்க? Because somebody else is getting paid more. You're comparing with yourself with somebody else. Why do you have to compare when you are giving rock star performance and if your company does not recognize you and appreciate you and pay you adequately for the kind of performance நீங்க என்ன performance பண்றீங்களோ, then it is questionable. But otherwise, the way I would love for you to think is, why should I compare with who's getting paid what? That is one. The second thing, நீங்க சொன்ன point வந்து it's a good point, where you're saying when companies are attracting talent, newer talent, புதுசா வரவங்களுக்கு வந்து 30-40%. அது எதனால கொடுக்குறாங்கன்னா, there could be a possibility, but those are companies which are not mature. Mature companiesனா அவங்களோட HR systems and processesல வந்து ஒரு சின்ன flaw ஒன்று இருக்கு. என்னன்னா, generally, and they should know, what happens is when you are hiring, வெளியில இருந்து மார்க்கெட்ல இருந்து if you're hiring talent, so ஒரு 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவரு within the same organization, and you're hiring somebody with 2 years of experience from another company, அவங்களுக்கு வந்து if you Sid, voice கேட்க மாட்டேங்குது. Sid, you're not audible. Hello? Sid? Are we good? Yeah. Now we are good. Okay. Yeah, so there was a call which came in between. Sorry, I did not put it in do not disturb mode. So what happens is typically on the companies they are not mature companies which have mature processes. What they have not done is they have not benchmarked. First industry benchmark பண்ணிட்டு, you have to raise your salary levels in the organization. There are multiple approaches to that. Either you bring it to the market standards, you increase the salary levels within the organization and then you hire people. But typically these happen only in companies which do not have a strong HR process in place. They just randomly go ahead and hire, and as a result of which they have these kind of problems. So that is the approach, and I think it does happen. It's not that I would not agree that it is not happening. It does happen in certain companies. So it's a great question, but I would love for you to think, நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னா, why is it that I should be comparing with others, right? And you can also think about what is the market standards, what is the market offering you for the kind of role what you're playing. Gokul, you want to add something to it? இல்ல சார், ஆக்சுவலா சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், பட் எனக்கு அதை பத்தி அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, Priya_pages இந்த இன்ஸ்டா ஐடியில இருந்து கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த புக் தட் சேஞ்சஸ் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்க லைஃப் சேஞ்ச் So first of all, Priya Pages வந்து பயங்கரமான, yeah. So Priya Pages, I know her. In fact, I spoke to her last week on a one-on-one mentoring session. She's one of our audience. Actually, she connected through I Love Truchi, one of the conversations what we were having. Superana or company start பண்ணிருக்காங்க. You should definitely look at her handle. It's all about books,
publishing books. Trichyla irundha. Think about it. There is only one company in Trichy, which I'm aware of, who is doing such great work. And so the question what she's asking, and she's a big book reader. Priya, the book which changed my life and the way to think about things. I think more. There are many foundational books what I've which have transformed my life. But I think the one book which really, when I think back, இது வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல somebody recommended me this book. அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் உட்கார்ந்திருந்தாங்க கோகுல். There's close to about 2,000 people, 3,000 people, and this gentleman, இவர் வந்து his name Rich Brown. I'm just thinking. So he comes in and he recommends a book, or சொன்னாரு அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல, read this book and say it's called as Think and Grow Rich by Napoleon Hill, right? Okay. And it is a fundamentally it's a book which fundamentally transformed my thought process in terms of how you should think about life, and that is the book which has created most of my success. And I think that's a transformational book for me. It's called as Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Super. பார்த்தேன் இப்பதான் பிரைசிங்க பார்த்தேன் அமேசான்ல 560 rupees வாங்கிடுவேன். Yeah, it's also அது வந்து இதுல கூட available இருக்கு. E-book, PDF copy இருக்குல. அது வந்து it's been there for a long time. It's not a new book. It's been there for ages, all right? So அதுக்கு பேர் வந்து brown book ம்பாங்க. Typically எப்படின்னா you can read any time. It will be applicable even in 100 years to come. Right? So that book has been there for a long time. It was written by Napoleon long ago. So like even if you read it after 100 years or 50 years, it'll still be a book which you can apply in life. So that's how good the book is. So to anybody who wants to achieve, any of you or any of the folks who are listening to this conversation, or you see this video later on as well, a lot of people might have recommended a lot of books, but இது வந்து ஒரு சூப்பரான book. You should definitely read, and if you follow those steps, you can achieve whatever you want in life. That's how powerful the book is. Super. So the next question is from Navneet Ahmed. Hi Sid, how do I set goals higher to achieve bigger? Wow. Naveed, I think it is Naveed Ahmed 94. Yeah, Naveed. So Naveed, first of yes. all, yeah. How do I set higher goals to achieve bigger? So Naveed, I think there's a book by Jim Collins, all right? Built to Last in Silicon. It's a very good book, amazing book. அதுல வந்து Jim Collins talks about setting big, hairy, audacious goal. It's called as BHAG, BHAG, big, hairy, audacious goal. So in many of my conversations within the company as well, I talk about how do you set. We have to have a big, hairy, audacious goal. In fact, என்னோட ஆஃபீஸ் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பின்னாடி ஒரு பெரிய போஸ்டர் இருக்கும். What am I doing for my BHAG? What am I doing for my BHAG now? What is my big, hairy, audacious goal? Big, hairy, audacious goal na enna? It is a goal which is very big and very tall. It is hard to achieve. It could be impossible as well, but you are really working towards it day in and day out. It actually elevates your potential, your true potential. Most of the times, what we do is we settle for something very less. We set a small goal. Enna or goal na vela kadachircha? Can I get like 20,000 rupees, 30,000 rupees, 40,000 rupees? Is that it? Daily office poitu varoma? That's how an average individual's mindset is. What you got to do is you got to go above and beyond that and set goals which are really tall, and then you work on it on a day-to-day basis. So how do you set a goal? All right. This is what your question was. How do I set a goal which is really tall? So I want you to think, like, for example, if you read this book, Built to Last, right? Microsoft set this goal stating that every home, long ago, where they said every business, every home should have a computer. Think about it. And today you have it. We are having a computer on which you're talking over the phone, right? That's a tall goal. So I want you to really think. I can't set goals for you, but I want you to think, what is your
you can have two different kinds of approaches. One, what is your professional, what is your personal goal, and what is your professional goal? Professionally, this is what I want to become. This is what I want to invent, or this is where I want to get to. Personally, you could say this is the number of people what I want to impact. This is where I want to get to. Or I am a people's person and I want to create, this is the societal impact, or this is the people impact, what I want to create. Illati, you can merge both your professional and personal goal, and you can have one goal which states, I want to live my life to the fullest, whatever it is, right? Then what does that fullest mean? How do you break it down? That's what you got to do. But think about this word, BHAG, big, hairy, audacious goal, that it is going to be extremely hard, and you got to work on it every day. And it is really, really, really pushing your potential on a day-to-day basis, right? Robin Sharma, right? Robin Sharma and continuously talks about it. And then there is Nelson Mandela as well. There is a very, very powerful quote which Nelson Mandela talks about. It says, there is no passion to be found in playing small. There's no passion found to be in playing small. You do smaller things. There's no passion in it. In settling for a life that is less than the one you are capable of living. What it means is, general life, we have the potential to do much, much more beyond. The human potential is not truly explored. But how do you explore your true human potential is by setting tall goals. So Naveed, thank you so much for asking that question. And if you are looking to, if you need any help in terms of setting your goal, right? You come up with your goal and you want to share it with me. I'll be more than happy to help you fine tune your goal and say, hey, yeah, this is the right approach. This is where it's something, it's a good audacious goal what you have set, and you can work towards it. ஆனால் அது மாதிரி ஒரு போஸ்டர் போடுறதுனால வாட் இஸ் இட் தட் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆஃபீஸ் ரூமில் உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் பீப்புள் டூ லாட் ஆஃப் போஸ்டர்ஸ் ரைட் in their rooms and things like that. நீங்க வந்து if you're having a poster, what am I doing for my big hairy audacious goal, பின்னாடி எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா in your office room, every time you walk in, you're always thinking, it reminds you. When you are going away from actually what you're supposed to do, it will remind you, is the task what you're doing today anywhere connected to your big hairy audacious goal? Super. Sid, இப்போ இந்த பிக் ஹேரி ஆடிஷியஸ் கோல், இதை வந்து நம்ம செட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்றது டூல் மாதிரி, அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு செமினார் இல்ல ஒரு வீடியோ மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? Not really that I know of, but there are certain articles which are written in terms of how do you find your true goal. So we can definitely share much more about it. But I'm not aware of any videos, but we can do some research and find out if there is anything like that. Fine, sir. Okay. So the next question is from Dinesh. How to get second income? Any ideas? Dinesh, getting a second income. First of all, I think, yes, there are lots of opportunities, Dinesh. Second income, first of all, I don't personally like this. I think not personally like this about what I'll tell you. I'll clarify that a little bit. Second income. Suppose if you're working in technology and you're looking for a second income opportunity, what you should not do is you should not do something which is going to damage your current employer. You should always do something which is complementing what you're doing and which does not damage your current employer. So keep that on top of your mind. There are a lot of youngsters, what they're doing is they're doing multiple jobs, as a result of which, இது வந்து ஒரு practical problem, Gokul, உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. This is what is happening, okay? And I thought I should bring it up. What they're doing is they're taking up 2 or 3 different employment offers. 3 பேருக்குமே, because work from home and solid, they will work from 3 different, picking that opportunity and working. So there is a big crackdown happening. A lot of employers are filing lawsuits against their employees. எப்படின்னா 3 வேலை ஒரே டைம்ல இருந்து you're doing it for 3 different employers, specifically in technology and IT enabled services, which is a bad thing, all right?
But Dinesh, I understand your question. நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா, how is it that I can, or what are the opportunities for a second job? Correct? That is Job. what you're asking for. So first, Dinesh, நீங்க என்ன யோசிக்கணும்னா, what are the things which interest you for doing a second job? Like for example, you are working in IT-enabled services, but you are a guitarist, right? And you'd love to teach music. You can always pick up remote virtual classes and teach guitar, and that's a second job for you. So first, try and come up with what are all the possibilities. What are the areas where you would really love to do a second job, and then you can start thinking about, okay, which are the jobs which are available locally in the place where you are. நீங்க திருச்சியில இருக்கீங்கன்னா திருச்சியில என்னென்ன jobs available இருக்கு. So Gokul, இத பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். திருச்சியில, for example, second jobs பத்தி we should start thinking about how we can put a portal together about all the second jobs in Trichy, right? You're doing a mainstream job. What are the other second jobs? Like for people like Dinesh and many other individuals, it will really help them start thinking about how is it that we can do the extra bit and earn a little more. Okay. So, Sid, I just want to add one or two things. Sure. First வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனிங்ல வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. Yeah. And moreover, pamphlet designing, brochure designing, அதாவது ஃபேஸ்புக் ads and pamphlets அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ வி கேன் அண்ட் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இஸ் இட் பாசிபிள் டு டூ சோஷியல் மீடியாவும் சைமல்டேனியஸாக பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில் நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த கம்பெனியை பாதிக்காம எது பண்ணணும்னாலும் நம்ம பண்ணலாம் சார். Yeah. So அவரோட கேள்வி வந்து I'm a little confused, தினேஷோடது. How to get second income ideas இல்ல how to get second income jobs ideas how to get second income ideas தான் கேக்குறாரு. ideas வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு இவர் தினேஷ். There are lots and lot of ideas. Okay. How to get ideas na neenga idea create. So probably the question is a little it's a little unclear engalukku. Neenga vandu ideas patti kekkrீங்களா, என்னென்ன opportunities இருக்குன்னு சொல்லி கேக்குறீங்களா? We are not really clear about it. That's what is my take. So Gokul vandu you teed it up very well. Neenga vandu என்னென்ன second opportunities இருக்குன்னு கூட சொன்னீங்க. So it's a good thought. Yeah. Sir, நம்ம போலாம் அடுத்த question. Sure. It's from Zarzun. Hi sir, my question is Mulesoft really a good technology? Does it have a future scope? Since I'm more interested to work in Java Javascript, because I find a lot of opportunities for backend Java developers and frontenders like ReacrJS or Angular. Yeah. Should I stick to Mulesoft, learn more and convince myself to work on it, or shall I switch my tech domain to Java, which I'm more interested than Mule, and then go ahead of preparation in full swing? Can you please guide me on this? Yeah, so even Gokul, I had actually responded to his email as well. I'm glad the team picked up this question too. Sarzun, so first of all, awesome question. And this is for all the rest of the folks as well. I just wanted to highlight the story about Sarzun. Sarzun, he was, I think he was working in a different industry. He wanted to get into technology. 3 months training in a particular platform, and he got this opportunity. And he got an opportunity to work in Mulesoft. But over the years, he has gained some experience as well. இப்போ அவரோட இது என்னன்னா, main concern என்னன்னா, Mulesoftல வந்து அவ்வளோ he's not having that passion. In the sense, Mulesoft பண்ணணும்னு அவருக்கு, he wants to continue in Mulesoft. But he feels that there are a lot of opportunities, better opportunities in Java. In Java, Angular, React, there are a lot of opportunities. So our main, why did he reach out was, he was trying to ask me, is Mulesoft a better area to continue my career? And I'm not that interested, or should I go to Java JavaScript based environment and try to learn and get into Java platforms? So first of all, my recommendation, because we are in technology, I know what is happening exactly in the Mulesoft and the Java space. This is the recommendation what I gave, and I'll tell you what is the a good takeaway. Mulesoft so what is the background what I'm coming with? இன்னைக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற கிளையண்டோட டிமாண்ட்ஸ்ல வேர்ல்டு வைட் we see many technology demands, and அதுல Mulesoft ranks in the top 10.
right? So Java also ranks in the top 10 skills. MuleSoft எக்கச்சக்க demand இருக்கு in the US and globally. MuleSoft, the number of people who are working on MuleSoft is very, very limited. As opposed to Java full stack, பார்த்தீங்கன்னா ஜாவால வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க. Full stack, Angular, Node.js, இதுல வந்து there's a lot of talent pool available. நான் சர்ஜுன் கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, if you really want to, நீங்க வந்து suppose, so limited resources இருக்காங்கன்னா, you continue to be in that space. ஏன்னா, because there is scarcity of resources, so your talent, you will be in top demand in the marketplace. So what you should do is, JavaScriptல வந்து there is 10,000 people available. MuleSoftல 1000 பேர் தான் available. Which technology should you choose? You should choose to be in MuleSoft because that's a scarce resource. Automatically, your pay scales, the kind of opportunities what you will get will be much higher than if you were to be in Java related technologies. So to the audience, primarily the way I want you to think about it is, anytime when you are having this kind of a technology question, you can always ask which skill is in top demand, which is not in top demand. I'll be able to give you an idea, a direction in terms of how you want to progress from a technology standpoint. The second thing is, always I want you to think about when you are comparing yourself in a similar situation, எந்த இடத்துல வந்து scarcity ஜாஸ்தியா இருக்கோ, you want to invest yourself in that, not in abundance, right? Abundance na நிறைய பேர் இருக்கிற டெக்னாலஜில. You want to always be in a place where there is very, very limited resources. You are very, very specialized talent, as a result of which you get huge opportunities, right? So that's the way you want to think about it. ஆமாம் சார். எங்கள் கம்பெனி எங்கள் இதுலேயுமே சொல்லுவாங்க ப்ளூ ஓஷன் டெக்னாலஜி, ரெட் ஓஷன் டெக்னாலஜி. கேட்குதா? ஹலோ சார், கேட்குதா? Yeah, I'm here, go. Sorry. ஸோ எங்கள் இதுலேயும் சொல்லுவாங்க ப்ளூ ஓஷன் Yeah, ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்குது, சொல்லுவாங்க. எஸ். ஸோ Yeah. எங்கள் கம்பெனிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் ரெட் ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதாவது ஃபிஷ் பிடிக்கிற இடத்துல வந்து நீ நிறைய பேர் ஃபிஷ் பிடிக்கிற இடத்துல நீ பிடிச்சின்னா உனக்கு வந்து கம்மியாக தான் ஃபிஷ் கிடைக்கும். ஆனால் யாருமே பிடிக்காத இடத்துல போய் நீ ஃபிஷ் பிடிச்சினா தான் உனக்கு நிறைய ஃபிஷ் மாட்டும். Absolutely. So very well said. Super point, Gokul. Very nice. Well said. சூப்பர் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால் மீ சாஜி 08. அவங்க கேட்டிருக்காங்க, சார் ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் டிப்ஸ் ஹவு டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்னு. Saji, super Kelvi, Saji. First of all, you found the right channel to ask this question. But what I would love for you to do is, entrepreneurship, we can talk for hours together. But I'll just give you a couple of tips, right? First of all, what are you passionate about, right? What is the area in which you want to be an entrepreneur? First of all, come up with that. You could be a technologist. You could do something completely different. You could be in the manufacturing industry. You might want to invent something in technology. So I'm just giving you ideas. Entrepreneurship, you don't have to have that particular domain or industry experience. You could come up with a radical idea. I've seen so many entrepreneurs who have done technology startups who never came on the industry. They don't have a clue at all. So as a leader, as an entrepreneur, you are a people compiler. What is a compiler? Compiler is a person. Compiler na yarna? You're able to bring the right talent together to start, to initiate or seed an idea and develop an idea to the next level. But the most important thing, three tips what I'll give you. The first tip you are a gap finder. Gap finder na, you are trying to find out what is the gap in the industry and how that gap can be filled by your business idea. So that's the first thing, right? And you have to find a perfect gap. அது வந்து ஒரு சின்ன ஊர்ல இருக்கலாம், ஒரு பெரிய ஊர்ல இருக்கலாம், ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கலாம், எங்க இருந்து வேணாலும் அந்த ஐடியா வரலாம். Like what Gokul is doing. Gokul found a gap of specifically in taking interesting thoughts and ideas to the audience of Trichy, and nobody does as good as him. That's the reason why he has so many followers. But he found that idea. He was able to, and he's a trailblazer in that space. But how did he come up with that idea? He thought, okay, when he was in Chennai la vandu idu mari pannittu irundanga pala varshathukku munnadi. So then he came back and he said, so you have to take parallels on the idea la irundhu.
There is nothing bad about taking an idea and taking the idea to another city. USல ஒரு ஐடியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்குன்னா, ஒரு பிசினஸ் ஐடியா கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த பிசினஸ் ஐடியா வந்து எப்படி, how can you take it to Trichy, how can you take it to India? Absolutely you can do that. Okay, there is no point in reinventing the wheel. Reinventing the wheel na புதுசா நான் வந்து ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு நான் பண்ண போறேன். You don't need to do that. You can take small ideas of somebody who has done it and implement it in a different place. Absolutely. So first on the gap finder. The second thing what you got to do is you got to come up with how are you going to compile those people. Or business idea உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா, அந்த business idea-வை you have to be a people compiler. You should be able to get the right people together to get that idea to going, okay? And you got to lead from the front. That is the second thing. And the third and the most important thing is you got to find out what kind of entrepreneurial journey are you going to be on. Is it technology? Is it manufacturing? Is it this, that, whatever it is. All right. So those are the 3 tips. But idu thavara vandu we have many videos where you should take a look at it, Shaji. We have lots of videos on our channel. We have posted about entrepreneurship. Review those. Ada paathuட்டு, if you have any further questions, let me know. We'll be more than happy to help you. Super, sir. Sir, I think number 30 minutes முடிஞ்சிச்சு. If you want me to continue with the 2 questions, we can continue, or we can take it next week. No, so we can do it next week as well. One of the things which I wanted to ask you, Gokul, is if there is any other audience questions which is out there, I think we can answer that as well. Up to you. If there is anything from the audience which has come up, if you want to thank any of the audience, if they posted a comment, that'd be a great idea. Yes, sir. Sir, before அதாவது என்ன கேக்குறாங்கன்னா, வீடாட்ல ஜாப் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற விஷயம் தான் கேக்குறாங்க. வீடாட்ல ஜாப் கிடைக்குமா? சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க. Okay, வீடாட்ல கண்டிப்பா ஜாப் கிடைக்கும். But the most important thing is, okay, and this is something which I wanted to highlight as well. நிறைய பேர் வந்து they DM me on the Instagram channel, I want a job. You cannot say that, okay, you cannot say, you can always say whatever you want. But எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் கேட்க, when you're asking for a job, you should say, what is your skill? Hey, I am good. And if you're a fresher as well, that is the reason why we say, நீங்க வந்து freshers இருக்கிறப்பே வந்து you should do some internships so that you can identify your true potential. நீங்க வந்து in your when you're DMing me or when you're sending some information, you should say, hey, my name is Arun and I am good at sales, marketing. I have done these kind of internships. I have some experience and I am looking for a job in sales, marketing, or whatever. In fact, நம்மளோட பழைய வீடியோஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா, that is what it talks about. நீங்க காலேஜ்ல இருக்கிறப்பயே வந்து you should have understood which direction you want to go. What you're saying is, oh, I don't know, I just need a job. So for that, you should come back to this channel and listen and try and figure out what you're good at, and then you apply, stating that this is what I'm good at. புரிஞ்சுதா Gokul what I'm saying? I hope the audience is able to get what I'm talking about. Yeah, definitely. So இது வந்து job நமக்கு opportunity கண்டிப்பா இருக்கு. சூப்பர். And this is நான் என்ன exactly the சொல்லுவேன்னா, reason why, சொல்லுங்க Gokul. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. லிங்க்டின் பிளாட்ஃபார்மை வந்து தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். அதுல வந்து உங்களோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி அதை என்டோஸ் பண்ணி, சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருந்தா அந்த சர்டிஃபிகேட்டை என்டோஸ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய பேர் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தாவே போதும். ஆக்சுவலாக இவங்க இவ்வளோ நாலேஜபுளாக இருக்காங்க, இவங்க இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் திஸ் ஆல்சோ. Absolutely. So adula vandu this is one of the reasons why we actually started this platform as well, Gokul. What enna avuduna to all the audience, okay, and this is specifically for people who are asking this question, hey, can I get a job at VDOT? Of course you can get a job at VDOT. This is what is the key challenge. Eppdina perumbalum employers vandu employers like VDOT illa vera endha employer irundhalum enna avangalukku challenge na the day one when an employee comes, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீங்க வந்து இப்பதான் காலேஜ்ல இருந்து முடிச்சிருக்கீங்க, காலேஜ்ல இருந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு யூஆர் அப்ளைங் ஃபார் அ ஜாப். when you come to the job, உங்ககிட்ட the employer expects that you need to come with business ready skills. Business ready skills na, how do you write good communication, how do you interact with people, what are your team skills, are you able to communicate well in English, do you have the mindset to, there are certain foundational business skills what people look for. ஆனா என்ன ஆகுறதுன்னா,
people do not come with foundational business skills. And that is the reason why we thought in the Sidamet platform மூலியமா வந்து we want to help students who are graduating out of school to come up with business ready skills. ஏன்னா நீங்க வந்து இது மாதிரி ஒரு இமெயில் அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க to V dot stating that you're looking for a job. அந்த இமெயில்ல வந்து what is it that you should state? You should state that I am good at content creation and I'm looking for a job in content creation, so that an employer could know what is it that you're looking for. Those are business communication skills. இன்னைக்கு வந்து நீங்க if you send an email, I need a job, how would an employer know what job you're looking for and what are you good at? So that is what we are preparing on sidamet.com for thousands of students across India to get business ready in terms of how is it that you should be representing yourself. So anybody who has asked this question, and this is what I want to tell Priyanka as well. Priyanka kuda solnu nenikiren. I think anybody who says who's looking for a job and they have not written it like in the and they need some coaching, I think we need to have various different videos and sessions around how we get them business ready. Okay, sir. So I just want to add one more thing. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ ரெஸ்யூமே வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கு சார். So 2 minutes or 3 minutes video resume of yourself attach பண்ணி கூட நம்ம சென்ட் பண்ணலாம். Just take a mobile phone. You can talk about ஒரு நல்ல ஷர்ட் wear பண்ணிட்டு you can talk about yourself, what are the skills you have, and you can send it across. So அதுலயே உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா இருக்கா, first level of filtration முடிஞ்சிருது. And moreover, it would be easy for the HR also to filter you out easily. Yeah, it's a very good point, Gokul. I think definitely video resumes are coming up as well. Video resumes, the only challenge is certain companies, right? They filter out videos when you are sending in. So company வந்து ஒரு technology platform video resume create பண்ணி அதுல upload பண்ண சொன்னாங்கன்னா then it is well and good. But in emails, if you're just sending videos, what the email system, the firewall will do is it will eliminate all the videos and it will send only the text-based versions of content. So just a thought. என்னோட ரிலேட்டிவ் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ கேவ் ஆல்ஃபி கிட்ட கொடுத்துருந்தோம் இந்த மாதிரி ரெஸ்யூமே. ஆல்ஃபி வந்து கால் பண்ணி பேசி முடிச்சுட்டு ஆல்ஃபி என்ன சொன்னார்னா என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வாஸ் நாட் குட் கோகுல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு. பட் ஆனா இந்த விஷயம் தெரியாம அந்த அவங்க திருப்பி எனக்கு போன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஜி நீங்க என்ன எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சா நான் என்னடா செய்ய எனக்கு எப்படி தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபி கிட்ட பேசினேன். ஆல்ஃபி சொன்னாரு கோகுல் அவங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நான் அவங்க கிட்ட பேசிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அதுக்கப்புறம் சொன்னாரு. Yeah, it is so important. In fact, from Alfie's standpoint as well, right? I don't think உங்களோட relative வந்து உங்களோட follow பண்ணிருக்கணும், because Alfie is an individual or whoever the company is, right? They should give such a good feedback to the individual after the conversation. And Perumbalam, this is what is the challenge with the recruiters, right? People who are in HR and recruiting, they do not give the right feedback. And this is what I keep saying to my teams. Every time when you speak to a candidate, this is the investment of a lifetime what you can do, and you can be true to your purpose. In the HR and recruiting field, on the super on a field, Gokul, they are like doctors, okay? You can give such prescription that it can change somebody's life. நீங்க வந்து ஒரு கேண்டிடேட் கிட்ட பேசிட்டு நீங்க ட்ரூ ஆத்தென்டிக் ஃபீட்பேக் சொல்றீங்க, மேடம் சார் நீங்க வந்து யூ டிட் அன் இன்டர்வியூ வித் அஸ், ஐ நோ உங்ககிட்ட பயங்கர பேஷன் இருக்கு, பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இதெல்லாம் நாங்க பாக்குறோம், இதெல்லாம் உங்க கேப்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க வேலை செய்யுங்க, you continue to improve yourself and come back and reapply, and I will be the first one to interview you அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. People who are ready to take the feedback and go and work on their skill, யோசிச்சு பாருங்க the kind of impact you have created in your life, in their life. As a result of your feedback, they go back, work on it, come back, apply, get the job. Imagine, oh my God. And I keep saying to my team, அந்த authentic feedback இருக்குல்ல, நீங்க வந்து யோசிக்கணும் கூட கிடையாது, உங்களுக்கு மனசுல தோணும் கண்டிப்பா நீங்க பேசுறப்பே வந்து இது கரெக்டான கேண்டிடேட் கிடையாதுன்னு சொல்லி அப்பவே சொல்லிடுறதுல என்ன இருக்கு, ரைட்? அப்பவே சொல்லிடுறதுல ஃபீட்பேக் சொல்லிடுறதுல what is wrong in it? And that is what sometimes it boggles me. அது நீங்க சொல்ல முடியாது சார், அது ஒரு மாதிரி தயக்கம் இருக்கும் ஆக்சுவலா. See, unknown person, இப்ப some feel offended also. சார் நீங்க வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் பேசுவாங்க, அந்த நேரத்துல யூ ஷுட் இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொன்னோம்னா
they might get hurt also, right? So there are ways and means how you can put this across, Yeah. Gokul, and that is where you need to hold the conversation correctly and position Mhm. the conversation well. Hey, so an example of this. Hey, you know what? You're great. You were very passionate during your entire interview process, and I'd spoken about many areas. How would you take if I'd love to share some feedback with you, and what are your thoughts? So the gentleman Okay. would, or he or she, they would. So you need to set the conversation up, prepare them to get the feedback. Right? Okay. You cannot just say, "Oh, you feel this is bad and that's bad." That's not the way to position it. You got to be Mhm. on the in the conversation. You got to set it up and say, "Hey, I'd love to share some feedback so that it can help you improve in your career. Would you be okay with that?" And when they say Okay. okay, then these are the areas where I would recommend that you need improvement. So, Okay. great conversation. Super, Sid. Super. Thank you, Sid. Thank you so much. So, Awesome, awesome. இன்னொரு 2 கொஸ்டின் வந்து நம்ம அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா பார்ப்போம். And கண்டிப்பா. thank you so much for coming and answering all the questions. Super. And நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா Sid? நான் லேட்டஸ்டா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்பே கேட்டீங்க எந்த எந்த மூவி வந்து நான் நிறைய மூவி பிசினஸ் மூவிஸ் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்த்துருக்கிறதுனால பட் த லேட்டஸ்ட் ஒன் which I loved is The Founder. That is the most recent one which I've seen. McDonald's. McDonald's or a story. It's an amazing Okay. story. So I think we can actually talk about some of the uh, points around what were my takeaways in a much later conversation. But we can always have a recommendation around which movie you should watch. Specifically, if you're watching Netflix, I think Founder is a great one from a business standpoint. But thank you so much, Gokul, for doing this time in and time out. Okay, one of the most important things, what I just wanted to say is, you must be busy with doing many things. All right, throughout your business, but for you to take the time out and making sure that you are investing in people's lives and people's careers in Trichy on a weekly basis without fail, it means a lot. And you are holding me accountable, and you are making sure that whichever part of the world I am in, you are making sure that I am available, and Priyank and Ankit, they make sure that prepare me for this conversation. So thank you all for doing this, and thank you to the audience. Keep continue to pour your questions. நீங்க வந்து என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் from technology, career, entrepreneurship, and you can also recommend, hey, can you talk about this particular topic during this conversation? Absolutely. What kind of videos or insights you would like to hear, would be absolutely willing to share. But thank you for investing your valuable time in this conversation. Nandri. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சார், அந்த அந்த ஒரு கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி எப்படி இருந்தேன்னு தெரியல, பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த லைவ் செஷனை நம்ம ஆடியன்ஸ் இப்போ பார்க்கலனாலுமே, அதாவது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, கொஞ்சம் மாதம் கழிச்சு, கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு கூட பார்க்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு இது நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எல்லா யூடியூப் சேனல்ஸ்லையும் நான் ஐலோட்ரிச் யூடியூப் சேனல்ஸ், ஃபேஸ்புக் பேஜஸ் எல்லாத்துலேயுமே போடலான்னு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன். ஸோ எல்லா மீடியத்துலேயும் போட்டும் எப்படி வருதோ ஒர்க் அவுட் ஆகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சார். Absolutely. Super, Gokul. The thing is, writing books, pushing content, or having a conversation like this, and in the content just pushing it out on social media, right? It is like a book. You never know யாரை எப்போ இம்பாக்ட் பண்ணும் அந்த ஒரே ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் வாட் வி ஸ்போக் as a result of which it will create success for people. But that's the whole idea. So thank you for your generosity of in investing your time. It really means a lot to a lot of people. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you so much. So next week, 6:30, நம்ம கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவோம். So bye guys, take care. Thank you. Thank you. Bye.